Good morning, dear students. Here, this is a session which is related to complex transaction, means two or more debits and two or more or multiple debits and multiple credits you can find in a transaction. For that, multiple debits and multiple credits will be there if we prepare a journal entry. Okay, so I'll take up a problem on that topic, that is for here we have. So this question is related to Sanjana. Okay, here you can observe. So Sanjana related problem. If you want to refer this question, that is there in your textbook. At the end of recording transaction 1, you can find this question. The year may be different, but the thing is that amount and transactions are same. Okay, so this is the question. In this session we will discuss till January 8th. After that, in the next session we will discuss the solution for next transaction. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನವರಿ 8 ತನಕ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ here we have the question. Journalize the following transaction in the books of Sanjana and post them into the ledger. So journalize the transaction, like that the question is there. So we need to write the journal entry, and the journal entries are to be posted into a ledger account. Okay, so we'll start solving these transactions. How these transactions are recorded, that we will know now itself. Okay, so the year is 2017, January 1. Here you can observe for one date we have multiple transactions till due from Tarun. See, from cash in hand to due from Tarun, we have transactions which is related to January 1, 2017 only. All these are the balances in our cash account, bank account, and also in the stock account and debtors and creditors accounts. Okay, so this is the balance in the last month. You can consider like that, or last year balance. But the thing is that the year here we have January 1, that's why we will consider this is as a last month balance, because this is not the opening date of any accounting year. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಯರ್ ಎಂಡಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಆ ಮಂತಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 6,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 55,000, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 40,000, ಡ್ಯೂ ಟು ರೋಹನ್ 6,000, ಡ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ತರುಣ್ 10,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 assets which we have, that is recorded like this. See here, see at the beginning you can observe cash account debtor. Whenever cash in hand is given, you can consider that as cash account. Okay, why cash account is debited and bank account and stock account all these are debited? Because all these are assets. Whenever asset increases, at that time it must be debited, as you know, and as you learnt about debit and credit rule that we need to apply here. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು, ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಈ ಮಂತಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. Tarun's account debtor. Why Tarun's account is given? Because due to or due from, whichever is given, on the basis of that we need to debit or credit the accounts of concerned person. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ರೋಹನ್ ಮೀನ್ಸ್ due to Rohan is there, no, here 6,000. Due to Rohan means we need to make the payment to Rohan. He is outsider. If we need to make the payment to somebody, he is treated as creditor. Okay, creditor comes under liability. Increase in liability must be credited. That's why we are crediting the Rohan's account with concerned amount. Okay, so Rohan's account is credited because he is a creditor. Increase in liability is credited. That's why Rohan's account must be credited. Okay. Next, Tarun's account is debited. Why Tarun's account is debited? Because he is a debtor. From him we need to receive 10,000 rupees. We need to receive, yet not we received the amount. That's why we debited his account. ಇಲ್ಲಿ Tarun's account ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 rupees. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ 10,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಡೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ asset. Increase in asset is debited. So here debtor name is Tarun. That's why his account is debited here. Okay, ತರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಸೆಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತರುಣ್ ಡೆಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಡೆಟರ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನೆವರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ is there, at that time if the difference occurs it is treated as capital. Okay, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ತರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,11,000 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 1,11,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 1,11,000 ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 6,000. ವೆದರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ನೋ. ಸೊ 1,11,000 minus 6,000, if we do the calculation, if we deduct 6,000 from 1,11,000, the balance will be 1,05,000. This is transferred to capital account. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕರುಣಾ ₹15,000. January 3, sold goods to Karuna. Here we need to consider sales account because we sold goods. Another thing is that Karuna's account must be considered. As you know, when goods is sold to somebody, if the cash movement is not there, that is credit transaction, and here she is a debtor. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರುಣಾಗೆ, ಕರುಣಾ ಡೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. whenever goods sold we will consider sales account. If you purchase account. So goods is an asset, will take up only sales account. Okay, we record sales account. If goods are sold, goods decreases means asset decreases. When asset decreases, what is the rule? Decrease in asset is credited. That's why here we are crediting sales account. Sales account must be credited because the asset decreased. Goods decreased, that's why sales account is decreased. Decrease in asset is credited. Which asset decreased?
goods decrease because sold goods, whenever we sell the goods decreases. goods ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕರುಣಾಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. If we need to receive the amount, she is a debtor, so debtor comes under asset. When debt amount increases, asset increases. The rule is increase in asset is debited. ಕರುಣ ಡೆಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಣ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ here debtor name is Karuna, her name must be, or her account must be debited. ಅವಳ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಡೆಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನರೇಷನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕರುಣ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆನ್ January 4th ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ₹10,000. okay, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ and cash account must be considered, because we receive the cash, because after selling the goods we received cash. Sold goods for cash means we sold goods and after that we received the cash. So when we receive cash account balance increases, cash account comes under asset. When cash account balance increases, asset increases. The rule is increase in asset is debited. So which asset increased? Cash account increased. As cash increase, so cash account must be ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10,000 ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಯಿತು. ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ವಿಚ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್? ಗೂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೀನಾ ₹5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ January 6th goods sold to Hina. This is also credit transaction because the goods moved from us to Hina. So Hina's account balance increases and we sold goods, that's why sales account balance decreases, that's why it is credited. ಇಲ್ಲಿ ಹೀನಾ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀನಾ ಅನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್. ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ increase in asset is debited because we need to receive the amount. After receiving our asset increases, ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್? ಹೀನಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟರ್, ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹೀನಾ, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹೀನಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. And another one is sales account is credited because after selling the goods decreases, means sales account balance decreases, decrease in asset is credited, so sales account is credited. Another thing, narration is being sold goods to Hina because we sold to goods to Hina but we didn't receive the amount. She is a debtor, debtor comes under asset, and also if she receives the goods from us, that's why she is a debtor, and when goods increases it must be debited. Okay, that's about January 6th transaction. Next question is
means transaction is on January 8th, purchased goods from Rupali. This is a transaction, rupees 30,000. Okay, purchased goods from Rupali, rupees 30,000. I'm underlining this transaction. There is no need to underline or whatever I'm marking here. Then you need not follow those steps because I'm explaining. That's why I'm underlining this one. Keenly observe the transaction. Neatly write in your notebook as with the question. After writing the question, you can write the answer. First, after writing that answer, without observing the or copying the solution, you need to solve in these solution for these questions in your rough book. Okay, solve this one in your rough book without watching the notebook. Okay, see here, purchased goods from Rupali, rupees 30,000 is there. Which account you will consider here? See, one account we need to consider purchase account, another one is Rupali because this is a credit transaction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರೂಪಾಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೂಪಾಲಿ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ when we purchase we consider purchase account instead of goods account. If you purchase goods means purchase account balance increases, that's why purchase account must be debited because increase in asset is debited. ಅದಕ್ಕಾಗಿ purchase account ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ purchase account ಅಲ್ಲಿ. To Rupali's account means it is purchased from Rupali. She is a seller and also she is a creditor. ಅವಳು ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ರೂಪಾಲಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡೋದು ರೂಪಾಲಿಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೂಪಾಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ credited and purchase account is debited because asset increase in asset is debited and Rupali she is a creditor that comes under liability. Increase in liability is credited. So this is the journal entry, purchase account debtor to Rupali's account. The narration will be like this: being purchased goods on credit because we didn't make the payment. ನಾವಿನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ರೂಪಾಲಿ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ January 10th ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. You can observe here. Goods returned from Karuna. This is the January 10th transaction, rupees 2,000. As we observed, see, sold goods to Karuna was there. We sold goods 15,000 to Karuna. Okay. After few days, means on January 10th, a part of that goods which is sold to Karuna, from that 2,000 rupees goods is returned by her. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 15,000 ಇಂದು ಕರುಣಾಗೆ. ಅವಳು 2,000 rupees ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಉಳಿತು? ಅವಳು ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರುಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ 15,000. ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 13,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕರುಣಾ ಇಸ್ ದರ್. ಇಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬೈ consumer, then sales return account must be considered. Who returned the goods? It is returned by Karuna, so her account also considered. So when sold goods are returned, if you observe the last transaction, that is sold goods to Karuna. Okay, this is also January 10th transaction is also related to Karuna only. That's why sold goods is returned by Karuna. It means so sales return. Okay, if goods sold are returned by the consumer, then it is treated as sales return account. So we'll consider sales return account. And another account we need to take up is, it is returned by Karuna. She is a consumer, so her account must be credited. Sales return account must be debited because
when we sell the goods, sales account balance increases. If the goods sold are returned, sales return account balance increases because we in return receive the asset. So asset increases, increase in asset is debited, so sales return account must be debited. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಕರುಣಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆನ್ January 3rd ವಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಹರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ at that time asset increased. Now asset decreased with her, that's why we are going to credit her account. Another reason is that she is a debtor. She is a debtor. Debt amount decreases means asset decreases. Decrease in asset is credited. She is a debtor. Her name is Karuna, so her account must be debited. ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಡೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಡೆಟರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಂದ ಆ ಡೆಟರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಟರ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕರುಣಾ, ಸೊ Karuna's account must be credited. So sales return account letter to Karuna's account narration will be like this, being goods returned by Karuna. So this is about today's class. In the next class we will discuss much more journal entries for all these transactions. Thank you for watching.